Good day, Africa and the world, and welcome to this midday bilingual newscast over For You Media. The first segment in the French language is with you, Emma Moutou. Bon après-midi. Bonjour, Mwanze Tchergo, mesdames et messieurs, ouvrons ce journal en langue française en Éthiopie. Les rebelles du Tigré ont proposé une trêve sous condition alors que les combats s'intensifient entre les rebelles et les forces pro-gouvernementales et que l'aide humanitaire est interrompue. Dans le nord du pays, la reprise des combats du 24 août dernier a mis un terme à une trêve de 5 mois. Les détails, c'est dans ce reportage que signe Diefotso. Dans une lettre envoyée le 7 septembre 2022 à Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, le chef du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, Debretsion Gebremichael, a appelé à la fin sous condition des hostilités, alors que les combats s'intensifient sur plusieurs fronts. Dans cette lettre authentifiée par Getachew Reda, porte-parole de la rébellion, Debretsion Gebremichael a affirmé que la trêve dépendait notamment d'un accès humanitaire sans entrave et du retour de services essentiels dans la région du Tigré. Rappelons que le Tigré, situé au nord de l'Éthiopie, est coupé du reste du pays et privé d'électricité, de réseaux de télécommunications, de services bancaires et de carburant. L'acheminement routier et aérien de l'aide humanitaire est également totalement interrompu depuis la reprise des combats. Par ailleurs, dans sa lettre, Debretsion Gebremichael a appelé au départ des forces érythréennes d'Éthiopie et du territoire tigréen sous supervision internationale. Le chef du TPLF a également demandé au Conseil de sécurité de l'ONU le départ des troupes de la partie occidentale du Tigré, une région disputée et revendiquée par les Amaras et les Tigréens, causant de vastes déplacements de population. Le gouvernement éthiopien n'a pas officiellement répondu à cette lettre. Parallèlement, les efforts diplomatiques se poursuivent pour tenter de faire cesser les hostilités, alors que les deux camps se renvoient la responsabilité de la reprise des combats. Au Bénin, le porte-parole de la présidence béninoise a annoncé que le Bénin et le Rwanda sont en discussion afin de fournir un soutien logistique et une expertise dans la lutte contre le djihadisme. Alors que le Bénin est confronté à la menace djihadiste grandissante, les autorités ont décidé de renforcer leur coopération avec les partenaires africains pour endiguer le mal. Reportage. Selon Wilfried Oumbedi, le porte-parole de la présidence béninoise, l'armée béninoise est déployée dans la région septentrionale pour contenir les groupes djihadistes présents chez ses voisins nigériens et burkinabés qui mènent des incursions et attaquent les forces de sécurité. Elle cherche actuellement à renforcer son dispositif sécuritaire. Cette précision fait suite à la publication d'un article d'Africa Intelligence, un média d'information spécialisé sur l'Afrique, qui rapporte que les négociations secrètes entre Kigali et Cotonou sont en cours pour le déploiement de plusieurs centaines de soldats et d'experts rwandais dans le nord du Bénin. Le chef d'état-major des forces armées béninoises, le général Fructueux Gagidi, s'était rendu en juillet dernier au Rwanda pour des entretiens bilatéraux visant à approfondir les relations existantes entre les deux armées. Selon un communiqué du ministère rwandais de la Défense, les pays côtiers comme le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire cherchent à renforcer leurs dispositifs militaires pour sécuriser leurs frontières avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso après une série de raids. Ils s'inquiètent désormais de possibles recrutements des groupes djihadistes au sein des populations. En 2021, par exemple, l'armée rwandaise a déployé environ 1000 soldats dans le nord du Mozambique pour aider Maputo dans sa lutte anti-djihadiste. Selon certaines sources, les troupes rwandaises ont été parmi les plus efficaces et sont les plus fréquemment déployées pour les opérations de combat dans le nord du Mozambique. Nous sommes au Cameroun, mesdames, messieurs. Le train de la rentrée scolaire a quitté la gare le 5 septembre dernier. Dans les régions du sud et du nord-ouest, elle a tout aussi été effective malgré la peur des populations et la timidité. Une semaine après le début des cours, quel est l'état des lieux de ces régions, le sud et le nord-ouest? Élément de réponse dans ce reportage que signe Diefotso. Vigilance, renforcement du dispositif sécuritaire dans les zones en crise. De telles recommandations, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betty Assomon le martelait il y a environ une semaine au cours de la réunion spéciale de sécurité mise sur pied par le gouvernement.
Quelques jours après, le président de la République, chef suprême des forces armées, autorisait le déploiement des forces spéciales dans la zone anglophone. La communication gouvernementale du 30 août, par contre, rassurait les enseignants au travers du ministère de la formation professionnelle et de la réforme administrative de ce que les dossiers des lauréats des ENS et des insectes devraient se traiter désormais en 3 mois au lieu de 25 voire 30 mois. Une batterie de mesures soigneusement mises en place pour que la rentrée scolaire sur le triangle national et singulièrement dans les zones anglophones se déroule sans anicroche. Seulement un jour après le début de la dite rentrée scolaire, très exactement le mardi 6 septembre 2022, dans la région du sud-ouest, des combattants séparatistes ont ouvert le feu contre un autobus qui se rendait à Kumba depuis la capitale économique Douala, laissant sur le carreau 6 morts et 8 blessés. Une attaque qui remet en surface le massacre en 2020 de 7 jeunes élèves dans un établissement privé de la même localité. L'on se souvient également qu'en avril 2022, les séparatistes avaient pris d'assaut le campus de l'université de Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, et la liste est loin d'être exhaustive. Une attaque qui intervient au lendemain de la rentrée scolaire et qui remet en cause l'assurance et la garantie d'une rentrée sereine, tant prônée par le gouvernement et qui pourrait déboucher sur une probable année blanche dans ces zones. Et l'on est en voie de se poser la question de savoir à quand la fin de la crise anglophone. Pour rappel, c'est depuis 2017 que les séparatistes ont pris les armes et entendent par la lutte armée combattre la marginalisation dont sont selon eux victimes les minorités anglophones camerounaises. Hors des frontières africaines en Ukraine, la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, s'est rendue samedi 10 septembre 2022 à Kiev pour une visite surprise destinée à montrer que l'Ukraine peut compter sur le soutien de Berlin, a annoncé le ministère des Affaires étrangères allemand. L'Allemagne continuera à soutenir Kiev aussi longtemps qu'il le faudra par la livraison d'armes, par un soutien humanitaire et financier. Notons qu'il s'agit de la deuxième visite de Mme Baerbock à Kiev depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Au Venezuela et la Colombie rouvriront les frontières terrestres séparant les deux pays et reprendront les vols commerciaux suspendus depuis 5 ans, ont annoncé le président vénézuélien Nicolás Maduro et le Colombien Gustavo Petro. Les deux pays ont rétabli leurs relations bilatérales complètement suspendues depuis 2019. Le 26 septembre prochain, nous ouvrirons conjointement les frontières entre le Venezuela et la Colombie. Au-delà de cela, nous reprendrons les vols entre Caracas, Bogota et Valence-Bogota, a annoncé Nicolás Maduro dans un tweet. Nous confirmons le compromis du gouvernement de rétablir les relations de fraternité, a tweeté Gustavo Petro. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces notes à l'international que nous fermons ce journal du jour en langue française. La suite, c'est avec vous en langue anglaise. Mwanzi Choyogo, une fois de plus, bonjour. Thank you, Emamoto. Good afternoon, ladies and gentlemen. We kick off our tour of the African continent in Ethiopia, where Tigrayan rebels have offered a conditional truce to Ethiopia's central government. The truce depends in particular on unhindered humanitarian access and the return of essential services in the Tigray region. Also mentioned in the letter is the departure of Eritrean forces from Ethiopia and the Tigray regions under international supervision. Since August 24th, fighting resumed in Tigray, located in northern Ethiopia, ending the 5-month truce. Tigray, located in northern Ethiopia, is cut off from the rest of the country and deprived of electricity, telecommunication networks, fuel, and banking services. As of yet, the government has not yet officially responded to the letter. Still in Africa, Benin is currently in discussion with Rwanda regarding issues of security. The bilateral talks include Rwanda's provision of logistical support and expertise to Benin in its fight against jihadism in the north. Benin's army is currently deployed in its northern regions to contain jihadist groups which has for the past years carried out attacks on civilians and the army. An estimated 350 Rwandan soldiers will be initially deployed. Benin's chief of staff for its armed forces had visited Rwanda last year for bilateral talks aimed at deepening existing relations between the two armies.
African Ministers of Finance, Economy and the Environment met in Egypt this week, their key focus being COP27 in November. Many African leaders plan to demand developed countries in the world to take action for the present disturbing climate change situation the Earth is facing. More insight in the following report. African Ministers of Finance, Economy and the Environment met in Egypt this week ahead of the COP27 Climate Summit in November. Host country Egypt wants to take on a leading role by calling time on unfulfilled pledges that have left African countries battered by climate change. Egypt should play this role to represent the African continent and its needs, clearly and explicitly. We were not the cause of these emissions, but it is us, our people and our natural resources that are affected. At this point, a stance must be taken on the international community to say that everyone must fulfill their obligations as set out in the Paris Agreement. The African continent emits only around 3% of global CO2 emissions, but is affected by worsening droughts and floods. According to the UN Economic Commission for Africa, this week's forum in Egypt aims to leverage African leaders' voices to mobilize greater international support for a green and resilient recovery in Africa. Funding to help poorer countries curb their emissions and strengthen their resilience will be a key flashpoint at COP27. Now in Southern Africa, Angola's Constitutional Court has validated the August 24th presidential elections. The country's main opposition, led by Adalberto Costa Jr., had appealed for a rerun of the elections at the Constitutional Court. This ruling confirms the victory of the country's MPLA party, led by President João Lourenço. Ewane Epole gives more insight to the story. In response to the appeal filed by UNITA National Union for the Total Independence of Angola, which said that the evidence presented does not allow to put in question the advantage of the Popular Movement for the Liberation of Angola, MPLA, declared by the National Electoral Commission. As a result, it was announced by the Angolan presidency that the president-elect, João Lourenço, will take office on September 15, 2022. The leader of the largest opposition party, Alberto Costa Jr., disputes the results, which left him about 7% short of votes allocated to Lourenço, which stand at over 51% and give UNITA 90 members of parliament, double the seat they won in 2017. The MPLA is credited with 124 parliamentary seats. 5 opposition parties, including UNITA, said in a statement on Thursday that they were considering organizing peaceful demonstrations to contest the election's results. They also said that they reserve the right to bring the dispute before other bodies. The fact that 4 out of the 16 members of the CNE National Electoral Commission did not sign the final election results paved the way for doubts about the electoral process. Foreign observers had expressed concerns about the electoral list in particular. Now in Tunisia, the country is facing a shortage in foodstuffs, forcing informal rationing at supermarkets and threatening some food and beverage companies. Many Tunisian, especially business owners, have their fingers crossed and plead with the government to find the solution to the rising prices. The following report completes the story. Tunisia, like many other African countries, is facing a shortage in food items ranging from dairy products to coffee, thereby forcing informal rationing at supermarkets and threatening some food and beverage companies. For weeks, consumers and businesses have been struggling to find essentials such as sugar, flour and cooking oil. This business owner describes the situation as the worst since her business started. Substitutes can be found for some products, but not for everything. So it's serious. We're really waiting for a national solution. What I also criticize the government for, and this is very important, is lack of communication. This is something very, very important.
If we had known what is going on, it would have reduced our stress and the time spent every day on finding solutions. But now, without any insight, it's hard to manage. In March, ratings agency Fitch downgraded Tunisia's credit rating to CCC, citing political uncertainty and gap in budget deficits. Since then, many international suppliers have stopped trusting Tunisia and are demanding cash upfronts for payments and transport. Tunisia's sovereign rating, which is CCC, is an important factor in this situation and on the credibility of Tunisian suppliers when they import products. That is to say that when they import wheat, oil or other products, the foreign suppliers set conditions to be paid in advance. That is to say, at the port, he wants to be paid before handing over the goods. The country's Social Affairs Ministry blames the situation on the ongoing war between Russia and Ukraine. Tunisia is presently negotiating a bailout loan, likely $2 billion, from the International Monetary Fund to help curb the crisis. Now out of Africa, King Charles III has been officially proclaimed Britain's ruling monarch. He ascended to the throne on September 8 following the death of Queen Elizabeth II, Britain's longest ruling monarch. The proclamation ceremony is a key constitutional and ceremonial step for the United Kingdom in introducing the new monarch to the country. This is the first time the ascension ceremony has been held since 1952 when Queen Elizabeth II took to the throne. Queen Elizabeth's tenure as head of state spans post-war austerity, the transition from empire to Commonwealth, the end of the Cold War, and UK's entry into and withdrawal from the European Union. King Charles automatically becomes head of state in 14 Commonwealth realms. Ladies and gentlemen, that report draws the curtains on this midday bilingual newscast on For You Media. I was Mwanzin Joyogo for the English segment. J'étais Emma Mouto pour la partie française. Mesdames, Messieurs, restez en compagnie de nos programmes.